And there you can see block diagram. Thank you for watching. Okay, Sujanath, you have presented very well, but I think there are some mistakes that you made in this presentation when you were making slides. So go to the next slide. Okay, sorry. Okay, stay in the first slide. No, stay in the first slide. Okay. Okay, see, you just you have just written communication engineering. Okay, but I think you should put something more like a presentation on the topic that you were discussing. Hmm. Then presented by your name, presented by, then you have to put your name, then your ID, and then to whom you are presenting. Okay, so this should be included in this first slide. Then you can also put your university name at the bottom. Okay, so then go to the next slide. Okay, the first mistake that you made here in this slide, that you actually didn't discuss the block diagram. You just kept reading these lines. Okay, so you have to, when you are discussing some block diagram, then you have to discuss each and every block. So in this diagram, you can see there are several blocks, like 1, 2, 3, 4, 5 and 6 blocks. So you have to discuss, you have to explain this, and the block diagram should be, I think, should be a little bit larger. Okay, so Okay. that the audience can see it properly. Then go to next slide. Okay, then okay, see, uh, there are some there are some words that are underlined by red line. Okay, then so you have to correct correct this word when you are presenting. Uh, and one thing you should keep in mind that the slide should be written using bullets or point, like 1 point, 2 point, 3 point. Okay, then next slide, next slide, next. Okay, so in this slide you actually didn't explain this word form. Okay, so you just showed showed us the showed us the slide, but you didn't explain it how it works. Okay, so can you explain it? What is স্যার this? স্যার আমি কি এটা বাংলা এক্সপ্লেন করতে পারবো? No, actually, I told everyone to present it in English. So actually, you have to just try. Okay. So just try to speak in English. It will improve your skill. Yes, sir. Okay. ওকে. Okay. Start explaining this word form. Here we can see an amplitude modulation. Okay. Then Then VC equal to carrier signal and PC equal to VC sin omega CT and VM equal to VM sin omega T. can you tell me what is it actually? What is this word form? স্যার আবার একটু বলবেন, আমি বুঝতেছি না আপনার কথা। But actually, I want to know what is this word form.
Can you explain it? You in the figure you just written here that time domain representation of AM wave. স্যার আপনার কথাগুলো কেটে যাচ্ছে। কেটে যাচ্ছে? আচ্ছা স্যার আপনার কথা বোঝা যাচ্ছে না। ওয়েট করো। স্যার আপনার কথা একদম উঠে আসতেছে না। Sir, maybe আপনার net disturb. উইন্ডোজে প্রবলেম করতেছে মনে হয়। Now, is it clear? Maybe আপনার net disturb, sir. এখন শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। এখন শোনা হচ্ছে স্যার। জি স্যার। Okay, Sujana, can you explain this waveform? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then explain it. It is equal to Pc sin omega ct and Pm equal to Vm sin omega amplitude. এখানে আমি মেসেজ সিগন্যাল দিয়ে ক্যারিয়ার সিগন্যালটাকে মডুলেট করলাম। তাহলে এখানে ড্র করার পর আমি ক্যারিয়ার সিগন্যালটাকে ফিল আপ করে দিলাম। তাহলে এখন মডুলেটেড ওয়েভটা হয়ে গেল। এখন ক্যারিয়ারের যে পিক ভ্যালুটা চেঞ্জ হচ্ছে, Then ক্যারিয়ারের পিক ভ্যালুটা চেঞ্জ হচ্ছে না, কারণ মেসেজ সিগন্যালটা চেঞ্জ হয়নি। যখনই মেসেজ সিগন্যালটা চেঞ্জ হওয়া শুরু করছে তখনই পিক ভ্যালুটা বেড়ে যাচ্ছে। আর মেসেজ সিগন্যালটা যখন ম্যাক্সিমাম হবে তখনই মডুলেটেড ওয়েভটা ম্যাক্সিমাম হবে। okay. আবার আস্তে আস্তে মেসেজ সিগন্যালটা কমা শুরু হচ্ছে। যখনই কমা শুরু হচ্ছে তখন এখানে টোটাল এর যে এনভেলপটা, এটা এক্সপ্রেশন হচ্ছে Vc প্লাস Vm sin ওমেগা mt। এটাকে যদি আমি মাইনাস করে দিই তাহলে আমি এই সিগন্যালটা পাবো মাইনাস Vc প্লাস Vm sin ওমেগা mt। তো এখন যদি বলি যে এটা মাইনাস কেন, Jonas, I think you should not explain it very lengthy. Okay. সরি স্যার। Thank you for your presentation. You can turn off your share screen. Okay, screen share টা off করে দাও। এরপর next কে আসো? স্যার আমি আছি স্যার। হ্যাঁ, share করো। হ্যাঁ, আইডি তোমার আইডি কত? 1103। ঠিক আছে, শুরু করো। I started my presentation. I started on our class discussion, classwork presentation. I am Sintu Dash. Our honorable teacher is Shoman Dotto, Department of CSC, Premier University. Amplitude modulation. Amplitude modulation change the amplitude of a signal, usually in order to convey information. We use it in broadcasting, AM radio, avionics, viewer, ILS. This is used in aviation when the weather is so bad. The plane or airplane landing easily to use this EMC, or electromagnetic compatibility testing. We use it in electronics. Then frequency spectrum of AM wave. Frequency spectrum is a graph of amplitude and on y-axis and frequency of x-axis. Here we write equation from our definition. AM of t, message signal mt means message signal AC plus mt
message signal into cos omega c into t. Here omega mt is message signal, omega m is angular frequency of modulating signal, fm is modulating signal frequency, peak amplitude of message signal, and m is modulation of index. Here we write mt. Mt means am cos omega t. Then we multiply this. We got this equation, and here we write half into 2 cos a cos b. Then we write a equation cos a 2 cos a cos b cos a plus b cos into a plus cos a minus b. Then we multiply AC AC divided by AC, because we know AM divided by AC is equal to our modulation index. Then we write this. We got three part. One is carrier, and another is and next is lower sideband. Its components of M have modulation out A and upper sideband omega C plus omega M having multi amplitude M A divided by 2, lower sideband omega C minus omega M having amplitude M into A by 2. Here we see the spectra. Here it's our carrier signal, and here is our low sideband, lower sideband signal, and USB upper sideband signal. Representation of AM. In figure one, there are three figures in this slide. First one is amplitude, y-axis amplitude, x-axis time, and amplitude carrier, and it's our presentation of AM. Here we see the first figure shows the modulating wave, which is the message signal, and next is our carrier wave, which is a high frequency signal and contains no information, while at last one is resulted modulated wave. It can be observed that the positive and negative peak of the carrier wave, positive and negative carrier wave are interconnected with an imaginary line. This line helps recreating the exact shape of modulating signal. This imaginary line on the carrier wave is called envelope. It is the same as that of the message signal. Thank you, all of you. Okay, thank you, into that. Just go to the first slide. Okay. The first mistake that you made, that I'm not a lecturer at the Department of CSE. Okay, so So, you should you should have known about me properly. Okay, yes, sir. and another thing, that the information that you included here in this first slide, like the presented by you name URI, you should have used another color like black, so that it, it can be seen clearly. Okay. Yes, sir. Another thing, is you have written plus work presentation. Okay, but you didn't mention which topic, in which topic you are presenting. Okay, Yes, sir. so this should be taken in your mind. Okay, then next slide.
স্যার আমি আছি স্যার। কে আমি নাম বলেন। স্যার এরপরে স্যার আমি স্যার প্রেজেন্টেশন দেব। হ্যাঁ, ওয়েট করেন। আচ্ছা, এরপরে so in the next slide, you said amplitude modulation changes the amplitude of a signal usually in order to convey the information. But include you didn't say that what type of signal you are using. Okay. With the next Sir, slide. Then the headline of this slide is frequency spectrum of the AM waves. So, do you know what is this frequency spectrum? sir, frequency spectrum. Can you can you tell me the exact definition of some kind of definition about frequency spectrum? Sir, Okay. So let me clear your confusion. Like you said frequency spectrum of the AM, but you just included some you just included some expression, mathematical expression, which depends on time. Okay. yes, You sir. can, if you look carefully, if you look closely, that actually uh, you actually written the time domain representation. Like look at the last line, that a cos omega ct. Yeah. Yes, sir. Then there is another USB term, which is, and there is another LSB term. So both are dependent on time. That means you are actually included the time domain mathematical expression. You didn't you didn't include the frequency spectrum. Okay. So frequency spectrum is actually is a graph which shows the frequency content in a message signal. Okay. Then next, mm, frequency components of AMI having and modulation. Is there anything that I covered, I discussed about and modulation? Hello. Hey, yes, sir. Is there anything and modulation is actually, I think I didn't discuss anything about M modulation. Okay. Yes, sir. So I just discussed so far about amplitude modulation. So you should check before presenting that if there is any spelling mistake or something. Okay, then next slide. Okay, so in the graph that you used, this is the actual frequency spectrum. Okay, Yes, sir. this is the actual frequency spectrum. You can see the frequency spectrum, like with respect to frequency, you are actually plotting the amplitude. Like the amplitude of the carrier is the highest, and Yes, the sir. other side bands are lower. Lower. That means you are actually by looking at the frequency spectrum, you are actually finding out the frequency component present in the signal, in my message signal, in my original signal. Okay, so this is actually the frequency spectrum. Then okay, okay, the presentation of AM. Okay, so we actually used we actually included a message signal. Then there is another carrier signal. Okay, Yes, can sir. you tell me? Uh, can you please tell me the why? Sorry, what type of carrier signal you used here? Sir, cos.
Cos wave. cos wave, sir. Okay, so can I use sine wave instead of cos wave? Sir, sine wave start from 0 or cos wave No, start no, from. I just want to know, can you use sine wave instead of cos wave? Is there any problem using sine wave? Sir, Okay. Okay, thank you. sir, sir, I can try, sir, to find it. Still, we don't have much enough time. There are other presenters waiting. Okay, can you tell me? Can you answer that question? No, sir. Okay, let me tell you. Actually, there is no problem using sine wave or cosine wave. Okay, they are both same, just shifted by 90 degrees. Okay, Yes, so sir. so there will be no problem using sine wave rather than using cos wave. Okay, okay, thank you. Thank you. No, sir. Sir, can I stop? Okay, just turn on your share screen. No, sir. Okay, next one. স্যার স্যার আমার তো স্যার প্রেজেন্টেশনটা তো স্যার ল্যাপটপে স্যার, তো ল্যাপটপ থেকে তো স্যার আমি স্যার ক্লাসে জয়েন হই নাই স্যার, এর জন্য স্যার আমাকে ভিডিওটা অন করে স্যার ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে দেখাতে হবে স্যার। এগুলো একটা প্রবলেম হবে। আপনি একটা কাজ করেন, ফোনটা ইউজ করেন। করা যাবে? স্যার বুঝি নাই স্যার। ফোন থেকে শেয়ার স্ক্রিন দিয়ে শেয়ার করেন। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, আমি স্যার ট্রাই করতেছি। স্যার এভাবে তো স্যার হচ্ছে না স্যার, আমি স্যার ভিডিওটা অন করে স্যার ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে স্যার আমার প্রেজেন্টেশনটা দেখাই স্যার। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এভাবে আসলে ক্লিয়ারলি দেখা যায় না। ঠিক আছে, আপনি যখন ফোনটা ধরে রাখবেন তখন আপনার হাত ভাইব্রেট করবে, আপনার ডিসপ্লেটা ভাইব্রেট করবে। জি স্যার। চাইলে আপনি দেখাতে পারেন, শো করতে পারেন, কিন্তু আমার থেকে মনে হয় এটা একটা ভালো আইডিয়া হবে না। ঠিক আছে, তো আপনার জি ল্যাপটপে কি স্যার। আপনার মানে এই নেট কানেকশন নাই? না স্যার। আচ্ছা, তাহলে আপনি শুরু করেন দেখি, যেভাবে পারেন। জি স্যার। আপনি যেভাবে শো করতে চাচ্ছেন ওইভাবে দেখান, ওইভাবে ব্যাক ক্যামেরা অন আচ্ছা করেন। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ, এটা দেখা যাচ্ছে। তো ফোনটা যাতে মানে বেশি ভাইব্রেট না করে আর কি। আই থিঙ্ক আপনার ফোনটা আরও ওই ডিসপ্লের কাছাকাছি নিয়ে যান, আর ডিসপ্লেটাকে একটু বাঁকা করেন, ল্যাপটপের ডিসপ্লেকে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, শুরু করেন। ওকে। Ji sir. Hello everyone, I am Rimpi Akhtar and this is my presentation. My presentation name Amplitude Modulation, and the definitions of minimum modulation in general as well as the need for modulation are introduced, and deals with amplitude modulation in detail and subdivided into two sections. Having studied amplitude modulations, students will be able to appreciate. And the next topic, frequency sprung of the M wave. We shall show mathematically that the frequency present in the M of wave are this carrier frequency and the first pair sideband frequency, where side acts
and true frequency is defined as ISC equal to late plus minus and FM. And the next topic, representation of AM. Amplitude modulation may be represented in any of three ways, depending on the point of view. The frequency spell so equation M is shown simplify as consisting of three distinct frequencies. And the next topic, power relations in the M wave. It has been shown that carrier component of the modulated wave has the same amplitude as the unmodulated carrier. That is the Next slide. Next slide. and the next topics is suppression of carrier. Three main systems are employed for the generation of SSB, the filter method. And thank you. Okay. Tell me one thing. That did you read the book properly? Sorry sir, বুঝতেছি না sir. Did you read the book while you are making presentation? বইটা কি ঠিক মতো পড়ছো? না sir. যে টপিক আমি দিছিলাম টপিকগুলো পড়ে তুমি স্লাইডগুলো তৈরি করছো নাকি জাস্ট ওখান থেকে জাস্ট যে টপিক বলছো জাস্ট ডাটাগুলো নিয়ে এখানে বসাই দিছো? স্যার ওখান স্যার বুক থেকে স্যার কিছু নিছে এবং স্যার গুগল থেকে স্যার কিছু নিছে স্যার। স্যার এটা আমার স্যার ফার্স্ট প্রেজেন্টেশন স্যার, এর আগে দেওয়া হয়নি স্যার। না সরি, প্রথম স্লাইডে যাও। আচ্ছা, আরো আগে যাও, একদম প্রথমে আরো যাও, এর উপরে একটা আছে স্লাইড বানাও। হ্যাঁ কি পরিমাণ ডিস্টার্ব করে কিভাবে ভিডিও করে। সেটা স্যার কভার স্যার। নেক্সট স্লাইড। আচ্ছা আচ্ছা, আমি একটা কথা বলি, এখানে হচ্ছে তুমি দেখো প্রেজেন্টেশন বানানটাই ভুল, তাই না? হ্যাঁ সরি আমি স্যার খেয়াল করি নাই। খেয়াল করতে হবে তুমি যখন প্রেজেন্টেশন দিবা। সাপোজ ধরো এটা তো একটা জাস্ট এলিমেন্টারি প্রেজেন্টেশন, ঠিক আছে? তুমি যখন সামনে ফিউচারে প্রেজেন্টেশন দিতে যাবা তখন দেখবা যে এই প্রবলেমগুলো তখন ওরা অন্যভাবে নিবে, ঠিক আছে? এরপরে জি স্যার। এরপরে দাঁড়াও, এই আগে হ্যাঁ, তো দেখো এখানে যে লাইনগুলো লিখছো, লাইন আসলে এইভাবে মানে প্রেজেন্টেশনে এইভাবে লিখতে মানে লেখা যায় না। তুমি লিখবা বুলেট আকারে, মানে এক পয়েন্ট আকারে লিখতে হবে, ঠিক আছে? তুমি অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশনটা পড়লা, জি এটা সম্পর্কে যেটা বুঝছো 2-3 লাইনে জাস্ট পয়েন্ট আকারে লিখবা, ঠিক আছে? তো দিস ইজ নট দ্য রাইট ওয়ে। দেন জি স্যার। এরপরে জি স্যার। হ্যাঁ, এরপরে নেক্সট স্লাইড। নেক্সট স্লাইড। স্যার এটা স্যার। ওকে, আচ্ছা এর আগে স্লাইডে যাও, এর আগে স্লাইডে যাও। হ্যাঁ আচ্ছা, এখানে একটা আমি নতুন জিনিস দেখতেছি যেখানে হচ্ছে ওয়্যার এ সাইড ব্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি আন্ডারস্কোর এক্স 0002, এটার মানে কি? স্যার এটা হচ্ছে স্যার যে ফ্রিকোয়েন্সিটা স্যার আমাদের যে স্যার গ্রাফটা সেইটারই। এই জি স্যার। জিনিসটা কি বই আছে? সরি স্যার। বই আছে, বই পাইছো? না স্যার। স্যার এটা গ্রাফে ছিল স্যার, গ্রাফটা এখানে আর্ট করতে পারি নাই। আচ্ছা গ্রাফটা তো আসলে, আচ্ছা গ্রাফটা পারো না আরেক কথা, তুমি এখানে যে এই যে লিখলা যে x0002, এটা দিয়ে আসলে আমরা কি বুঝবো? মানে আমরা যে অডিয়েন্স যারা, হ্যাঁ তুমি এটা এক্সপ্লেন করো না, জি স্যার। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, তুমি যদি এক্সপ্লেনই না করো আমরা বুঝবো কিভাবে যে এটা কি জিনিস? হ্যাঁ, এরপরে স্যার এটা স্যার রিপ্রেজেন্টেশন অফ এম। আচ্ছা আমাকে ওভারঅল বলো, তোমাকে যে টপিকটা দেওয়া হয়েছে প্রেজেন্টেশনের জন্য, যে টপিকগুলো দেওয়া হয়েছে, তো ওই টপিকগুলোর একটা সামারি বলতে পারবা? মানে কি 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 পরে কি কি বুঝছো? স্যার আমাদের স্যার প্রথমে
স্যার দেওয়া হয়েছিল স্যার অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন, এরপর স্যার সেপারেশন অফ আচ্ছা, তাহলে অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন ক্যারিয়ার, এই দুটো টপিক নিয়ে স্যার প্রেজেন্টেশনটা আচ্ছা, রেডি একটু ওয়েট করতে। করতে বলা হয়েছে স্যার। অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশনে উনি কি এখানে করা স্যার হয়? অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশনে কি করা হয় পারবা? স্যার একটু দেখতে হবে। দেখে আসো, একটু দেখার জন্য তোমাকে ওরকম টাইমটা দেওয়া হবে না, ঠিক আছে? তো তুমি যখন প্রেজেন্টেশন বানাচ্ছ, প্রেজেন্টেশন স্লাইড বানানোর সময় আমি বলছি কি একটু পরে জিনিসটা বুঝতে হবে। আমি তো পড়াই দিছি, আমি তো জিনিসগুলো তোমাদের টপিকগুলো ক্লিয়ার করে তারপর আমি বলছি প্রেজেন্টেশন তৈরি করা। এরকম না যে জাস্ট টপিক দিয়ে দিলাম, তোমার পড়ে নিবা, তোমার প্রেজেন্টেশন দিবা, এরকম তো না। তো পরে একটু বুঝতে হবে আসলে কি লিখতেছো, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ। যা আমার রুমে যা যা বাইরে মিট করো। ওকে, নেক্সট কি আছে? স্যার আমি অনিন্দ বড়ুয়া। হ্যাঁ, শুরু করো। Welcome everyone to my presentation. Hope everyone is hale and hearty. Class name Communication Engineering, and I'm Onindo Barua. I'm presenting this slide to our Honorable Sir Showman Datta, Lecturer of Premier University, Department of Tripoli. Discuss the basic communication block diagram. Communication. The communication system is a system which describes the information exchange between 2 points. The process of transmission and reception of information is called communication. The elements of basic communication system are as follows: information or input signal, transmitter, communication channel or medium, noise, receiver, and output transducer. This is a simple block diagram of communication system. Now I'm going to describe all of this to you. The first thing is information source or information or input signal. The communication system have been developed for communicating useful information from one place to another. The information can be in form of sound signal like speech or music, or it can be in the form of picture or any other data. Then there is transmitter. The function of the transmitter block is to convert the electrical equivalent of the information to a suitable form. It increases the power level of the signal. The power level should be increased in order to cover a large range. And then there comes communication channel or medium. The communication channel is the medium used for the transmission of electronic signal from one place to another. The communication medium can be conducting wires, cable, optical fiber, or free space. Depending upon the type of communication medium, there is two types of communication system that exist. One is wire communication or line communication, and the other is wireless communication or radio communication. And here comes the big part: noise. Noise is an unwanted electrical signal which gets added to the medium when traveling towards the receiver. Due to noise, the quality of the transmitted information will be degraded. One added to the noise cannot be separated out from the information. Hence, noise is a big problem in the communication system. Receiver. The reception of the reception is the exactly opposite process of transmission. The received signal is amplified and demodulated and converted into a suitable form. The receiver consists of electronic circuit like mixer, oscillator, detector, and amplifier. At last, there is output transducer.
It consists of the electrical signal at the output of the receiver back to the original form of sound or TV picture. Why modulation is needed? To know why modulation is needed, we first know what is the modulation. The modulation is the process of converting data into radio waves by adding information to an electronic or optical carrier signal. A carrier signal is one with a steady waveform, constant height or amplitude and frequency. When we describe a signal, it has three important characteristics: frequency, amplitude, and phase. Modulation is a simple process by which a carrier signal of constant phase, frequency, and amplitude is modified by nonlinear modulating signal. As a result, we have a signal output which changes its characteristics. The need of modulation. The first is reduce the size of antenna. For efficient transmission, the transmitting antenna should have length at least equal to a quarter of the wavelength of the signal to be transmitted, which will not be practical. Hello? Can you hear me? হ্যাঁ স্যার একটু আওয়াজ হ্যাঁ স্যার শুনতেছি Just go to the next slide. আচ্ছা স্যার modulation and then is amplitude modulation. Okay. Start from here. স্যার শুরু করব এটা থেকে Yes. আচ্ছা amplitude modulation is a modulation technique. এক মিনিট Amplitude modulation. Amplitude modulation is a modulation technique used in electronic communication, most commonly for transmitting messages with a radio carrier wave. Here, amplitude of a carrier signal will be altered with modulating signal, and we will get the amplitude modulated signal as output. Here we can see a sine wave and the modulation, a simple modulation theory. Here VC is equal to VC sine omega CT. C is a carrier and the VC is called instantaneous amplitude. The instantaneous amplitude is any value of this sine wave, which can be this, or this. And this VC is called the peak amplitude. Peak amplitude is the highest value of this sine wave. And there is the omega C. This is called omega. This is called the omega. We know omega is equal to 2 pi fc. Here fc is the carrier frequency and the omega is the angular frequency. We know the unit of omega is radian per second and the carrier frequency unit is hertz. And here is same, this is Vm, which we will call the instantaneous amplitude. The Vm, this Vm is and the omega is angular frequency, and we will change the VC into Vm. Percentage modulation. The modulation index is a number lying between 0 and 1, and it is very often expressed as the percentage and called the percentage modulation. Thank you. Okay. Thank you, Ananda. Welcome, sir. These are the topics that I given you. Did you miss anything? স্যার আসলে আপনি আমাদেরকে 3টা কোশ্চেন দিয়েছেন, তো 3টা কোশ্চেন ছাড়াও এখানে বাড়তি যে এগুলো আছে এগুলো স্যার আমি নিজের মতোই করেছি। আসলে আমাদেরকে 3টাই দিয়েছিলেন, 3টা কোশ্চেনই দিয়েছিলেন যে ডিসকাস দ্য কমিউনিকেশন ব্লক ডায়াগ্রাম, ওয়াই মডুলেশন ইজ নিডেড এন্ড অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন। তো স্যার আমি ওখান থেকে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট মনে করেছি ওগুলো করেছি। Just go to the first slide. ফার্স্ট স্লাইড। So next. 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 Okay. So you just explain the communication block diagram and হ্যালো স্যার, একটু বড় করে বললে স্যার ভালো হতো, শুনতে পাচ্ছি না। just explain the basic block diagram of the communication. হ্যালো, ডিসক্রাইব করতাম? No. আমি জাস্ট বলতে চাচ্ছি তুমি এই স্লাইডে থাকো, ঠিক আছে? আমি হ্যাঁ স্যার। So what I wanted to say is actually you just describe the basic block diagram. Okay.
Hmm. So I think there is another block which will be placed between information source and the transmitter. Can you tell me what type of block I have to use? I have to place in between information source and the transmitter. স্যার আসলে আমি জিনিসটা পুরোপুরি শুনি নেই, শোনা যাচ্ছে না স্যার, সাউন্ডটা খুবই ছোট। Let me repeat this. So actually, just said I just said that there is another block diagram. Sorry, block, হ্যাঁ one single block that should be placed between information source block and the transmitter block. স্যার, ইজ ইট দ্য মেসেজ সিগন্যাল? No, no, the message signal is coming from the information source. Okay. হ্যাঁ Actually, I just want to know which block I have to use in between these two blocks. Because you just said that the information could be my voice signal or music signal. So my voice signal is actually a physical variation. It is not electrical signal. So the system is the block diagram that you have described is actually the electrical system. So ওকে it স্যার। will work with electrical signal. ও So that means you have to use another block which will take your voice signal of the physical variation and convert it into electrical signal. That means you have to place অ্যানাদার ব্লক। input transducer. হ্যাঁ, Okay, থ্যাংক ইউ স্যার। did you get it? That means তোমার থেকে এখানে একটা ইনপুট ট্রান্সডিউসার বসাতে হবে যেটা আমার ভয়েস সিগন্যালটাকে নিবে। ভয়েস হ্যাঁ সিগন্যালটা হচ্ছে একটা ফিজিক্যাল ভ্যারিয়েশন। এই ভয়েস সিগন্যালটাকে নিয়ে এসে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে কনভার্ট করবে, দেন ট্রান্সমিটারে সে দিয়ে দিবে। ঠিক আছে, তুমি এখানে যে ডান পাশে যে পয়েন্টগুলো লিখছো এখানে হ্যাঁ আউটপুট ট্রান্সডিউসার লিখছো। হুম আউটপুট ট্রান্সডিউসার লিখছো কিন্তু ইনপুট ট্রান্সডিউসার লেখা নেই। এবং আউটপুট ট্রান্সডিউসার লিখলেও কি তুমি এই ব্লক ডায়াগ্রামে কিন্তু শো করো না। আচ্ছা স্যার। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার বুঝছি। তো যখনই একটা ব্লক ডায়াগ্রাম এক্সপ্লেন করবো তখন যদি ওই ব্লক ডায়াগ্রামের কিছু কিছু ইনফরমেশন লিখতে হয়, হুম মাথায় রাখবা যাতে ব্লক ডায়াগ্রামের প্রত্যেকটা জিনিস যাতে এই ইনফরমেশনের মধ্যে থাকে। আচ্ছা স্যার। নেক্সট, okay, uh, can you tell me what type of carrier signal we generally use for the modulation purpose? স্যার বুঝি নাই। Will I say what type of carrier signal? What type of carrier signal we generally use to for our modulation purpose? স্যার লো ফ্রিকোয়েন্সি মেসেজ লাইক AM or FM রেডিও। No, no, I just want to know what type of carrier signal you have to use. I am not talking about message signal. Okay. Did you get my question? হোয়াট টাইপ অফ স্যার? What type of carrier signal we generally use for modulation? না আমরা আসলে কি ধরনের ক্যারিয়ার সিগন্যাল ইউজ করি? হ্যাঁ, তুমি তো এখানে লিখছো a carrier signal is one with a steady waveform. হ্যাঁ, তো স্টেডি ওয়েভফর্ম দিয়ে আমরা কি বুঝবো আসলে? বুঝতে পারছি? ওকে, থ্যাংক ইউ অমরেন্দ্র বড়ুয়া। Just turn off your share screen. ওকে অমরেন্দ্র বড়ুয়া, স্ক্রিন শেয়ারটা অফ করতে পারবো। আচ্ছা, নেক্সট কে আসো? হ্যালো, নেক্সট কে আসো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। মনে হয় নেই স্যার, এই জন্য কেউ কেউ এক্সপ্রেস নাই? করতেছে না। শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, আজকে আরো কয়েকজনকে দেওয়া হয়েছিল, যেমন 55 একজন, দুজন, তিনজন। ইউসেন ওয়ান কে আছেন?
সরি স্যার, আমার ইয়া হয়ে গেছিল স্যার, নেট চলে গেছিল মনে হয়, আমি বের হয়ে গেছি। কে বলছেন? স্যার অনিন্দ বড়ুয়া, লাস্টে যে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছিলাম। হ্যাঁ, সরি ঠিক স্যার। আছে, সমস্যা নেই। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। There is another one, this and one. I think he is not here. এরপরে মাইমুন আলম, 1117 কে আছেন? জি স্যার। হ্যাঁ, প্রেজেন্টেশন দিবেন। স্যার আমি ওই স্লাইডটা কমপ্লিট করতে পারি নাই, আমি স্যার নেক্সট ক্লাসে দিব স্যার। আমার না, একটু টাইম তো দেওয়া হয়েছিল আপনাকে, এক উইক দেওয়া হয়েছিল না, 1 উইক দেওয়া হয়েছিল। জি স্যার দিচ্ছিলাম বলতে স্যার আমি এই সপ্তাহে স্যার পুরো প্রেশারে ছিলাম, মানে অনেকগুলো পরীক্ষা ছিল না, একসাথে। দিতে পারেন, ঠিক আছে, নেক্সট উইকে নিব, ঠিক, কিন্তু মার্ক কাটা যাবে আর কি। ঠিক আছে, নেক্সট উইকে না স্যার, আমি নেক্সট ক্লাসে মানে বৃহস্পতিবারে দিব স্যার, মানে পরশু। ওকে। হ্যালো, ঠিক আছে স্যার। এরপরে কে আছেন? এরপরে হচ্ছে আরেকজনকে দেওয়া হচ্ছে না, আমাদের 25 তারিখ, না আর কেউ নাই। ঠিক আছে, তাহলে আমি এই ক্লাস বেশি টপিক হ্যালো পড়াবো স্যার। না। হ্যাঁ, শুনতেছি। স্যার আমার 0666 আমার আজকে প্রেজেন্টেশন দেওয়ার কথা ছিল স্যার। হ্যাঁ, এখন কি দিতে পারবেন? স্যার আমি ওই ডেস্কটপ থেকে ঢুকছি তো, কিন্তু ডেস্কটপ থেকে বের হয়ে গেছে, এখন মোবাইল দিয়ে জয়েন করছি, কানেকশন হয় স্যার, আমি দিব আর কি স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমাকে জানাবেন। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। ওকে, আমি তাহলে ক্লাসটা শুরু করি। আমাদের আসলে যে টপিকটা আজকে আমরা পড়বো, বেসিক ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে। গত ক্লাসে কি বলছিলাম স্যার মনে আছে? সাবটা শুরু করছিল। হ্যাঁ, সাবপ্রেশন। সাপারেশন অফ ক্যারিয়ারের মধ্যে, সাপারেশন অফ ক্যারিয়ার নাকি সাপারেশন অফ আনওয়ান্টেড সাইডবেন? হ্যাঁ, ব্যালেন্স মডুলেটর কি পড়াইছি? ফিল্টার মেথড অফ সাইড বেন্ডের পরে মনে হয়। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, আই থিঙ্ক আমি এটা এক্সপ্লেন করছিলাম। তাহলে আমার সাবপ্রেশনটা মনে হয় আজকে হবে। সাবপ্রেশন থেকে আজকে পড়াবে না, ফেজ শিফট মেথড করতে বলছিলেন, এটা পরের টপিক, ওগুলো পরে আসতে বলছেন, ফেজ শিফট মেথড এগুলো। তার মানে হচ্ছে ফিল্টার মেথডটা আমি এক্সপ্লেন করছিলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ এরপরে জি যে স্যার। দুটো মেথড আছে ওগুলো আমি আপনাদেরকে সেলফ দিয়ে দিয়েছিলাম আর কি। হ্যাঁ, তো ব্যাপার হচ্ছে এখানে এই আমরা তো জানি যে আমাদের এসএসবি সিগন্যাল জেনারেট করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে, প্রথমে আমাদের ডিএসবি সিগন্যাল থাকবে। ডিএসবি সিগন্যালের মধ্যে তিনটা কম্পোনেন্ট থাকবে, একটা হচ্ছে আমাদের একটা এক্সট্রা ক্যারিয়ার, দেন আমাদের ইউএসবি এন্ড এলএসবি, মানে তিনটা কম্পোনেন্ট। কিন্তু আমাদের এসএসবি মানে হচ্ছে আমরা যদি জেনারেট করবো এসএসবি, তাহলে এসএসবির মধ্যে আমাদের কি করতে হবে, যে এক্সট্রা ক্যারিয়ার ছিল আগে ওটা বাদ দিতে হবে, এবং আর যে দুটো ব্যান্ড আছে আমার কাছে ওই ব্যান্ড দুটার থেকে একটা বাদ দিতে হবে। তাহলে প্রথমে যে কাজটা, সেই কাজটা হচ্ছে আমার ক্যারিয়ারটাকে বাদ দিতে হবে। এই ক্যারিয়ারটা বাদ দেওয়ার জন্য আমরা এরকম দুটো সার্কিট আমরা আমি এক্সপ্লেন করছিলাম যে এখানে এখানে আমরা মেসেজ সিগন্যাল দিচ্ছি, এখানে আমরা স্যার ক্যারিয়ার। স্যার হ্যালো, ক্লিয়ারলি স্যার বোঝা যাচ্ছে না। ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে না কেন? আমার এখানে তো ইন্টারনেট স্যার ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে। ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ জি স্যার, ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, তো যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা এখানে মেসেজ সিগন্যাল দিচ্ছিলাম, অডিও ফ্রিকোয়েন্সি মানে আমার মেসেজ, আর এখানে আরেক সিগন্যাল হচ্ছে আমার ক্যারিয়ার। তো এই দুটো ইনপুট দেওয়ার পর আমরা ফাইনালি এখানে একটা আউটপুট পাচ্ছিলাম। এই আউটপুটটা হচ্ছে জাস্ট একটা এলএসবি থাকবে আর একটা ইউএসবি থাকবে। তার মানে হচ্ছে আমার যে এক্সট্রা ক্যারিয়ারটা ছিল ওটা বাদ পড়ে গেছে। হ্যাঁ, তো এই ধরনের যে সার্কিট গুলোকে আসলে ব্যালেন্সড মডুলেটর বলে। ব্যালেন্সড মডুলেটর, এই যে এখানে একটা ডায়োড দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে আর একটা ফ্যাট ট্রানজিস্টর দিয়ে, ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর। তো এরপরে এটা দেখার পর আমরা দেখছিলাম কি, এরপর আমার ব্যালেন্স মডেলের থেকে আমরা যে আউটপুটটা পাচ্ছি ফাইনালি একটা এলএসবি একটা ইউএসবি, এখন আমার কি করতে হবে, ইদার আমার ইউএসবি, আমি চাইলে ইউএসবি কে বাদ দিতে পারি অথবা এলএসবি কে বাদ দিতে পারি, আমি যেটা আমার দরকার হয় আমি সেটা রাখবো, বাকিটাকে এলিমিনেট করবো। তো এলিমিনেট করার পরে ফাইনালি আমি একটা ব্যান্ড পাবো, যেটাকে আমরা সিঙ্গেল সাইড ব্যান্ড বলছি। তো এই সিঙ্গেল আমরা তাহলে এই ধরনের এলিমিনেশন কেন করতেছি, কেন একবার ক্যারিয়ার বাদ দিচ্ছি, একবার একটা ব্যান্ড বাদ দিচ্ছি? হ্যাঁ, কে বলতে পারবে?
কেন আমরা ডবল সাইড ব্যান্ড থেকে সিঙ্গেল সাইড ব্যান্ডে চলে আসছি? হ্যাঁ, তারা আইডিয়া আছে কেন? আমি কিন্তু বুঝাইছিলাম। আমরা স্যার এখানে আমাদের যে কোনো একটাকে নিলে হচ্ছে, ওই দিন বলছিলেন যে হ্যাঁ, মানে আমরা যে কোনো একটা সাইড ব্যান্ডকে নিলে আমাদের হচ্ছে, কারণ ওখানে তো মেসেজটাকেই আমরা সুবিধাটা কি পাচ্ছি? আমরা কি ধরনের সুবিধা? আমরা প্রথমে দেখবো আমরা সুবিধা পাচ্ছি কি। হ্যাঁ, যদি সুবিধা পাই তাহলে আমরা সেই কাজটা করি। তাহলে এখানে কি কি সুবিধা আমরা পাচ্ছি? যে ডিএসবি থেকে এসএসবি কেন করতেছি? আমরা দেখতেছি ডিএসবি তে যে পাওয়ারটা লাগে, যে পাওয়ারটা খরচ হয়, এসএসবি তে তার অনেক কম পাওয়ার খরচ হয়। আরেকটা হচ্ছে ব্যান্ডউইথটা কম লাগে। এই কারণে আমাদের ডিএসবি থেকে এসএসবি তে মানে চলে আসতেছি আর কি আমরা। তো এরপর এখন আমরা তাহলে গত ক্লাসে দেখছিলাম কি, আমাদের যখন ক্যারিয়ারটা বাদ করে যাবে, বাদ করার পরে দুটো ব্যান্ড থাকবে, দুটো ব্যান্ড থেকে এখন করতে হবে কি, একটা ব্যান্ড বাদ দিতে হবে। তাহলে এই একটা ব্যান্ড বাদ দেওয়ার জন্য তিনটা মেথড আছে। তিনটা মেথড দিয়ে আমরা এই কাজটা করতে পারছি। তাহলে প্রথমটা হচ্ছে ফিল্টার সিস্টেম। এটা জাস্ট বেসিক একটা ফিল্টার। কি করবে সে, দুটো ব্যান্ড আছে আমার কাছে, একটা ইউএসবি আর একটা হচ্ছে এলএসবি। তাহলে আমি এমন আমি একটা সিস্টেম বানালাম যে কি করবে, দুটো সাইড ব্যান্ড থেকে একটা সাইড ব্যান্ডকে সে বাদ দিবে। আমি গত ক্লাসে এক্সপ্লেন করছিলাম। আমি জাস্ট এরপর সেকেন্ড মেথডটা এক্সপ্লেন করি। সেকেন্ড মেথড হচ্ছে আমার ফেজ শিফট মেথড। ফেজ শিফট মেথড দিয়ে আমি চাইলে দুটো ব্যান্ড থেকে একটা ব্যান্ডকে বাদ দিতে পারি। কিভাবে করবো সেটা একটু দেখি। আচ্ছা, তাহলে আমরা যদি এই ব্লক ডায়াগ্রামটা একটু ক্লিয়ারলি দেখি, এখানে প্রথমে আমরা একটা মেসেজ সিগন্যাল দিচ্ছি, একটা অডিও অ্যাম্পলিফায়ার। অ্যাম্পলিফায়ার কি হচ্ছে, যে বেসিক কি করবে, জাস্ট তার কাজ হচ্ছে সিম্পল, সে একটা উইক সিগন্যাল নেবে, সেটাকে স্ট্রং করে দিবে, অ্যাম্পলিফাই করে দিবে। এই সিগন্যালটা নেওয়ার এখানে আসলে অ্যাম্পলিফাই হয়ে, হ্যাঁ, মানে আমার মেসেজ সিগন্যালটা অ্যাম্পলিফাই হয়ে এই পয়েন্টে আসলো। ঠিক আছে, তাহলে এই পয়েন্টে আসার পরে মেসেজ মানে এএফ সিগন্যালটা এখানে আসলো, আসার পরে যদি একটা পোর্শন এখানে আছে, একটা পোর্শন এখানে আছে। ঠিক আছে, তো এখানে দুটো মডুলেটর আছে, ব্যালেন্স মডুলেটর, যেটা আমরা একটু আগে পড়ে আসছি। একটা ব্যালেন্স মডুলেটর এন্ড ওয়ান, নাম্বার ওয়ান এন্ড টু। তাহলে এই মেসেজ সিগন্যালটা ডিরেক্টলি এন্ড ওয়ানে চলে যাচ্ছে। আরেকটা, তাহলে আবার এদিকে সেম মেসেজ সিগন্যালটা এদিকে আসলো, এসে এখানে একটা ব্লকের মধ্যে দিয়ে পাস করবে। এই ব্লকটা দিয়ে পাস করে এখানে আসবে। তাহলে এই ব্লকটার নাম হচ্ছে, আমরা এখানে দেখতেছি লিখাই আছে, হচ্ছে এএফ 90 ডিগ্রি ফেজ শিফটার। আচ্ছা, এটা একটু আমি বুঝাই। ফেজ শিফটার আসলে কি? আমরা জানি একটা সিগন্যালের, এখানে ড্র করি, সাপোজ আমি একটা মেসেজ সিগন্যাল ড্র করলাম, যেটা একটা সাইন ওয়েভ। ঠিক আছে, তো এই সাইন ওয়েভটা শুরু হয়েছে 0 থেকে। তাহলে আমি যদি এই সিগন্যালটাকে এখানে একটা ফেজ শিফটারের মধ্যে দিয়ে পাস করাই, যেটা নাম হচ্ছে 90 ডিগ্রি ফেজ শিফটার, তাহলে সে কি করবে, সিগন্যালটাকে 90 ডিগ্রি শিফট করে দিবে। হ্যাঁ, এটা যদি 90 ডিগ্রি হয়, তাহলে এই সিগন্যালটা এখন এখান থেকে শুরু হবে। ঠিক আছে, তাহলে এই তার আগের পোর্শন কি ছিল, এই পোর্শনটা আগের দিকে চলে আসে, এই পোর্শনটা এখানে চলে আসে। তাহলে এখন সিগন্যালটা কি হয়ে গেল, এখানে 90 ডিগ্রি দিয়ে শুরু হচ্ছে, তার মানে সে 90 ডিগ্রি শিফটেড হয়ে গেছে। বুঝতে পারছি? তো এই সিগন্যালটা চাইলে এখান থেকেও শুরু করা যায়, এটা ডিপেন্ড করে আমি কোন ধরনের শিফটার ইউজ করি। এই সিগন্যালটা এখানে 0 থেকে শুরু হচ্ছিল, এখন আমি যে শিফটারটা ইউজ করলাম সেটা সিগন্যালটাকে 90 ডিগ্রি পরে থেকে শুরু করতেছে। আর আমি যদি এমন একটা ফেজ শিফটার ইউজ করি, যেটা এই সিগন্যালকে 90 ডিগ্রি আগে থেকে শুরু করবে, মানে এই পয়েন্টটা যদি 90 ডিগ্রি হয়, সরি এটা না, আসলে এই পয়েন্টটা হবে 90 ডিগ্রি, তাহলে এই পয়েন্ট যখন এই পয়েন্ট থেকে সাইন ওয়েভটা শুরু হবে। ঠিক আছে, তাহলে সিগন্যালটা একবার এদিকে যাচ্ছে, মানে এদিকে শিফট হচ্ছে, অথবা এদিকে শিফট হচ্ছে। তাহলে এটাই হচ্ছে আসলে ফেজ শিফটারের কাজ। সে আসলে সিগন্যালটাকে শিফট করে দিবে, ডানে বামে শিফট করে দিবে। তাহলে এই কাজটা কিন্তু এখানে হচ্ছে। এই ফেজ শিফটিং হওয়ার পরে, এই ফেজ শিফটিংটা হওয়ার পর এই মেসেজ সিগন্যাল যেখানে আসবে, আসার পরে ডিরেক্টলি তখন আমার
ব্যালেন্স মডুলেটর এমপিতে আছে। এটা তো ক্লিয়ার? এখানে তাহলে ডিরেক্টলি এখানে আসলাম, আসার পরে এরপর আমরা দেখবো আমাদের একটা ক্যারিয়ার সিগন্যাল আছে। এই যে আমার এই ব্লকটা হচ্ছে ক্যারিয়ার সিগন্যাল জেনারেট করি। তাহলে ক্যারিয়ার সিগন্যাল কি করতেছে, আমরা এখানে ইনপুট হিসেবে দিচ্ছি এই পয়েন্টে, তাহলে এখান থেকে ডিরেক্টলি এখানে চলে আসছে। তাহলে এই মডুলেটরটার মধ্যে, এই এমপির মধ্যে আমার মেসেজ সিগন্যাল আসলো, আবার এদিকে ডিরেক্টলি ক্যারিয়ার চলে আসছে। আবার এই ক্যারিয়ারটাকে আমি আরেকটা ব্লক ডায়াগ্রাম যেটা কাটছি ফেজ শিফটিং করা, তাহলে সেম মেসেজে যেরকম করছি ক্যারিয়ার সিগন্যালটাকে আমরা 90 ডিগ্রি শিফট করে আমরা তখন M1 ইনপুট দিই। হ্যাঁ, তাহলে M1 এর মধ্যে কি কি আসতেছে, একটা ডিরেক্ট মেসেজ ডিরেক্টলি চলে আসতেছে, আর ক্যারিয়ারটা, এই যে ক্যারিয়ারটা 90 ডিগ্রি শিফট হয়ে এখানে আসতেছে। আর M2 তে আমরা মেসেজ সিগন্যালটাকে 90 ডিগ্রি শিফট করে এখানে পাচ্ছি, আর ক্যারিয়ার ডিরেক্টলি চলে আসছে। তাহলে এখন আমি যদি ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন দেখি, যে এখানে যে আউটপুটটা পাবো, এখানে যে আউটপুটটা পাবো, দুটাকে যদি আমি অ্যাড করি, একটা অ্যাডার দিই, তাহলে দুটাকে অ্যাড করার পর আমি ফাইনালি যে আউটপুটটা পাবো সেটা হচ্ছে আমার এসএসবি সিগন্যাল, মানে একটা সেগমেন্ট আমরা এখানে পাবো। তাহলে একটু দেখি কিভাবে আমরা একটা সেগমেন্ট পাবো। হ্যাঁ, তো এখানে দেখি তাহলে। আচ্ছা, তো আমরা ব্যালেন্স মডুলেটর পড়ে আসছি, মানে ডটের কাছে যে সেখানে আমরা সেখানে ওই ব্যালেন্স মডুলেটরের আউটপুটটা কিরকম আসে সেটা আমরা দেখছিলাম। তাহলে ওই জিনিসটা মাথায় রেখে আমরা এখানে যদি দেখি, তাহলে এই যে ব্যালেন্স মডুলেটর M1, এই M1 এর আউটপুট হচ্ছে আমার V1, ঠিক আছে, জাস্ট নাম দিলাম। এরপরে এরপরে আমাদের এই নিচে যে মডুলেটরটা আছে এটা হচ্ছে M2, এবং এটার আউটপুট হচ্ছে V2, ঠিক আছে। তো তাহলে এখন আমি ফাইনালি যে V1 V2 পাচ্ছি, এই ডিরেক্টলি লিখে দিচ্ছি। আসলে কেমনে আসছে সেটা সেটা বুঝতে হলে আমাদের ব্যালেন্স মডুলেটরটা বুঝতে হবে। আমরা ব্যালেন্স মডুলেটর বুঝে আসছিলাম, এটা একটু যদি আগে যাই, এই যে ব্যালেন্স মডুলেটরের ফাইনাল যে আউটপুটটা, ব্যালেন্স মডুলেটরের ফাইনাল আউটপুটটা পাচ্ছি আমরা একটা একটা এক্সট্রা মেসেজ সিগন্যাল, এরপর হচ্ছে একটা লোয়ার সাইড ব্যান্ড, আর একটা হচ্ছে আপার সাইড ব্যান্ড। বুঝতে পারছি? তো এটা হচ্ছে আমার ব্যালেন্স মডুলেটরের আউটপুট, মানে হচ্ছে এটা যদি আমার ব্যালেন্স মডুলেটর হয় তাহলে এদিকে মেসেজ দিচ্ছি, এদিকে ক্যারিয়ার, এদিকে আমি আমার এই আউটপুটটা পাচ্ছি। হ্যাঁ, তো এখন এই এই ফার্স্ট টার্মটা আমার দরকার নেই, এটাকে আমরা বিভিন্নভাবে বাদ দিতে পারি, এটা আমার দরকার নেই, ঠিক আছে। তো তাহলে আমরা পাবো কি, এটা আর এটা, এই দুটা ব্যান্ড ব্যান্ড আমরা পাবো। তাহলে সেম জিনিস কিন্তু আমরা একই জিনিস ওখানে ইউজ করছি। এখানে লেখা লেখা হচ্ছে কি, এখানে এখানে লেখা আছে কি কিউ ইনটু কস ওমেগা সি মাইনাস ওমেগা টি, এটা হচ্ছে ওমেগা সি প্লাস ওমেগা। এখানে কিউ যেটা আছে এটা হচ্ছে আমরা ফেজ শিফট মেথডে 1 ধরে নিচ্ছি, যাতে আমাদের এক্সপ্রেশনটা ইজি হয়ে যায়। তাহলে সেম জিনিস আমরা এখানে ইউজ করছি। এই যে এই যে V1 যেটা একটা ব্যালেন্স মডুলেটর M1 এর আছে, তাহলে সেখানে আমরা দুইটা ব্যান্ড পাবো, একটা ব্যান্ড হচ্ছে এটা, আর একটা ব্যান্ড হচ্ছে এটা। হ্যাঁ, এটা কেমনে আসছে, এটা হচ্ছে আমরা নরমালি কি জানি, আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যে cos ওমেগা সি মাইনাস ওমেগা এম টি দেখে আসছি, প্লাস cos ওমেগা সি প্লাস ওমেগা এম টি দেখে আসছি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমার এটা হচ্ছে কি আমার, এটা আমার ব্যালেন্স মডেলটা।
তো এখানে দেখো, এখানে হচ্ছে আমরা ব্যালেন্স মডুলেটর M1 কে যদি চিন্তা করি, M1 এই M1 এর ইনপুটটা কি? মেসেজ সিগন্যাল একটা, আর একটা হচ্ছে ক্যারিয়ার। হ্যাঁ, তো এই মেসেজ সিগন্যালটা কিন্তু শিফটেড হয় নাই 90 ডিগ্রি। এটাকে আমি ডিরেক্টলি আমার মেসেজ সিগন্যাল যা ছিল তাই আমি এখানে ইনপুট হিসেবে দিচ্ছি। আর এদিকে আমার ক্যারিয়ার সিগন্যাল যেটা দিচ্ছি সেটা কিন্তু 90 ডিগ্রি শিফটেড হয়ে গেছে। এই কারণে আমি এখানে ওমেগা সি এর জায়গায় ওমেগা সি প্লাস 90 ডিগ্রি ইউজ করব। সেম এখানে আমরা ওমেগা সি প্লাস 90 ডিগ্রি ইউজ করব। ক্লিয়ার? এতটুকু কোনো প্রবলেম আছে? এই যে এখানে আমরা ওমেগা সি প্লাস 90 ডিগ্রি ইউজ করছি, সেম একই। এখন আমি যদি একটু সিম্পলিফাই করি তাহলে আমি এই ইকুয়েশনটা পাবো। এটা হচ্ছে আমার V1 M1 এর আউটপুট। সেম আমি যদি আউটপুট অফ M2 কে দেখি, আউটপুট M2 কি হবে? আমাদের M2 এর মধ্যে কি ইনপুট যাচ্ছিল? আমাদের মেসেজ সিগন্যালটা 90 ডিগ্রি শিফট হয়ে গেছিল, এই যে এই কারণে মেসেজ সিগন্যালটার সাথে 90 ডিগ্রি অ্যাড, আর ক্যারিয়ার যা অ্যাজ ইট ইজ যা ছিল তাই। এই কারণে আমরা এখানে এই জায়গাটা লিখলাম, আর ফাইনালি সিম্পলিফাই এটা পেলাম। এখন এরপরে ফাইনালি কি করতে হবে? অ্যাডারের মধ্যে দিয়ে যখন আমরা V1 প্লাস V2 করব, মানে দুটো সিগন্যালকে যখন অ্যাড করব, এই যে V1 V0 ইকুয়ালস টু V1 প্লাস V2, তাহলে অ্যাড করলে আমরা অনলি এটা পাচ্ছি। ঠিক আছে? তাহলে দেখা যাচ্ছে কি আমরা জাস্ট একটা ব্যান্ড পাচ্ছি, যেটা হচ্ছে ওমেগা সি প্লাস ওমেগা এম2। 90 ডিগ্রি যা শিফটেড হয়ে গেছে, এটা নিয়ে একটু কনফিউশন হওয়ার দরকার না, জাস্ট 90 ডিগ্রি শিফটেড হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা পাচ্ছি কি? অনলি একটা ব্যান্ড, এটা হচ্ছে আমার ইউএসবি। তাহলে দেখা যাচ্ছে কি দুটাকে যোগ করার ফলে আমরা এলএসবিটাকে বাদ দিয়ে দিতে পারছি, এটা ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে? তাহলে ক্যান্সেল হওয়ার পর আমি ফাইনালি আপার সেগমেন্ট পেয়ে যাই, এবং এইভাবে আমি একটা এসএসবি সিগন্যাল জেনারেট করতে পারি। এতটুকু ক্লিয়ার? জি স্যার। জি স্যার। কোনো যে সেটা করতে হবে আসলে, এখানে আমি যাই বলছি সবকিছু এখানে এক্সপ্লেন করা আছে। আচ্ছা, এরপরে আমাদের নেক্সট মেথড হচ্ছে থার্ড মেথড। এটার নামই হচ্ছে থার্ড মেথড। তো এই মেথডটা বলছে, মেথডটা একটু সামান্য কমপ্লেক্স লাগবে, কিন্তু এখানে এটা যা করে সেখানে হচ্ছে আমরা তো জাস্ট একটা ক্যারিয়ার সিগন্যাল নিই। এখানে আগেগুলোতে দেখছি একটা ক্যারিয়ার সিগন্যাল। তো এখানে ওরা কি করে? অডিও ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জের মধ্যে একটা সিগন্যাল ক্যারিয়ার হিসেবে সে ধরে নেয়। হ্যাঁ, মানে আমরা তো নর্মালি জানি কি অডিও ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 20 থেকে 20 কিলোহার্টজ পর্যন্ত। ওই রেঞ্জের মধ্যে যে কোনো একটা ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যালকে আমরা ক্যারিয়ার ধরে, এটাকে আমরা এএফ ক্যারিয়ার জেনারেটর হিসেবে জেনারেট করব। জেনারেট করার পরে আমরা এখানে এই পোর্শনটাতে এখানে দুটো পোর্শন আছে। দেখেন এখানে এই ব্লু কালারের একটা পোর্শন থেকে এখানে এরকম একটা পোর্শন, মানে এদিক এখান থেকে শুরু হয়ে এই ব্লু কালার যে লাইনটা আছে এটা একটা পোর্শন। আর এই পোর্শনটা রেড কালার দিয়ে করি, দুটো portion। এই দুটো পোর্শনের মাঝখানে কিন্তু দুটো লো পাস ফিল্টার দেওয়া আছে। ঠিক আছে? তো ব্যাপার হচ্ছে প্রথমে আমরা মেসেজ সিগন্যাল দিব, এই যে মেসেজ সিগন্যাল দিচ্ছি এটা দেওয়ার পরে সিগন্যালটা যাবে কোথায়? এম মডুলেটরে, ব্যালেন্স মডুলেটর M1 সেম M2 তে যাবে। যাওয়ার পর আবার আমি এদিকে ইনপুট দিচ্ছি, আর একটা ইনপুট দিচ্ছি। এইটা কি করবে? এই যে ক্যারিয়ার দিচ্ছি এই ব্লক দিয়ে, এই ক্যারিয়ারকে সে 90 ডিগ্রি শিফট করে দিল, আর এদিকে ডিরেক্টলি চলে আসলো। তাহলে ফাইনালি আমি কি সিগন্যাল পাচ্ছি? এই মডুলেটর থেকে বি সিগন্যাল পাচ্ছি বি পয়েন্টে, আর ই পয়েন্টে একটা সিগন্যাল পাচ্ছি। এই সিগন্যালটা এখান থেকে পাওয়ার পরে আমরা একটা লো পাস ফিল্টার ইউজ করবো। এই লো পাস ফিল্টারটা কি করবে? জাস্ট লো সিগন্যাল গুলোকে পাস করবে, সেম একইভাবে এটা। এরপরে তারপর সিগন্যালটা এখানে ব্যালেন্স মডুলেটর আরেকটা আছে, এখানে আসবে, এবং আরেক ক্যারিয়ার জেনারেটর যেটা আমরা আগে দেখছি, এটা আমরা বসাবো এবং এটাকে এদিকে দিব একটা ইনপুট হিসেবে।
আবার এদিকে 90 ডিগ্রি শিফট করে এখানে, এবং ফাইনালি আমরা এখান থেকে যে আউটপুটটা পাচ্ছি, এখানে যে আউটপুটটা পাবো, এটাকে অ্যাড করে এসএসবি আউটপুট পেয়ে যাবে। এটা একটু লিটল বিট একটু কমপ্লেক্স, কিন্তু আমরা জাস্ট একটু বেসিক ধারণা নিলাম আর কি। তো ক্লিয়ার? হ্যাঁ, এটা সম্পর্কে আসলে এত বেশি এখানে এক্সপ্লেনও করে না। হ্যাঁ, ডিরেক্টলি অন্য টপিকে চলে গেছে, বুঝতে পারছেন? তো একটু এটা তো ইম্পর্টেন্ট না, আমাদের প্রথম দুটা দেখলে চলবে। তো এইটুকু, আর কোনো প্রবলেম আছে? আচ্ছা, প্রবলেম না থাকলে তাহলে আমি জাস্ট আরেকটা টপিক শুরু করবো। আমি বলি অ্যামপ্লিটিউড রিলেটেড, অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন রিলেটেড যত ধরনের টপিক পড়ানো ছিল সব পড়া গেছে। হ্যাঁ, এখন আমরা চলে যাব হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু প্রথম দিকে বলে আসছিলাম এই অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন আছে, ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন আছে। তো আমরা ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশনে চলে যাব। ঠিক আছে? তো ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশনে আসলে কি হচ্ছে আমি বলবো। অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশনে ক্যারিয়ারের অ্যামপ্লিটিউডটাকে আমরা কি করতেছি, ভ্যারি করতেছি রেসপেক্ট টু মেসেজ। ঠিক আছে? কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশনে কি হবে, তাই আমরা ক্যারিয়ারের ফ্রিকোয়েন্সি ছাড়া মানে ফ্রিকোয়েন্সিকে চেঞ্জ করবো, বাকি জিনিসগুলোকে আমরা কি করবো, ফিক্সড রাখবো। তাহলে এগুলো একটু দেখি কিভাবে কাজ করে। এই যে হাইলাইটেড লাইনগুলো পড়লে বোঝা যাবে। হ্যাঁ, আমি বুঝাবো নেক্সট ক্লাসে ভালোভাবে বুঝাবো। তো আমি জাস্ট বেসিক ধারণা আর কার জানি প্রেজেন্টেশন লাগতেছে, প্রেজেন্টেশন দিলাম। আচ্ছা, এখানে ওয়েবসাইট গুলো একটু আমরা দেখি। আমরা কিন্তু সেম জিনিস দেখে আসছিলাম, এটা তো আমাকে মেসেজ সিগন্যাল। এই মেসেজ সিগন্যালটার রেসপেক্টে ক্যারিয়ারকে মডুলেট করলে মডুলেটেড ওয়েভ আমরা এরকম পাচ্ছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমরা যদি মডুলেট অ্যামপ্লিটিউড মডুলেট না করি, আমরা যদি এফএম মানে ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন করতাম, তাহলে আমরা এরকম একটা ওয়েভ পেতাম। তাহলে এখানে দেখতেছি কি আমরা ক্যারিয়ারের ফিক্স এই অ্যামপ্লিটিউডটা ফিক্স। হ্যাঁ, কিন্তু তার ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। কিরকম? আমরা নর্মালি কি জানি, আমরা একটা সাইন ওয়েভ যদি ড্র করি, হ্যাঁ, তো এই সাইন ওয়েভটার ফিক্সড ফ্রিকোয়েন্সি থাকে। লেটস সে ফ্রিকোয়েন্সিটা হচ্ছে 1 3 হার্টজ। হ্যাঁ, তাহলে এই ফ্রিকোয়েন্সি কিন্তু কখনো চেঞ্জ হবে না, এটা 3 সবসময় 3 থাকবে। কথা বুঝতে পারছি? তাহলে এই ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হবে না, মানে আমি যদি মডুলেশন না করি। কিন্তু মডুলেশন করলে দেখা যাবে কি, আমার মেসেজ সিগন্যাল যখন চেঞ্জ হচ্ছে না এই পোর্শনে, যেহেতু কোনো মেসেজ সিগন্যাল চেঞ্জ হচ্ছে না, তাহলে আমার ক্যারিয়ারের ফ্রিকোয়েন্সি যা যা ছিল আগে তাই থাকবে। যেমন এখানে আমরা 3 থাকবে। এখন মেসেজ সিগন্যাল আস্তে আস্তে বাড়তেছে। মেসেজ সিগন্যাল যেহেতু বাড়তেছে, তাহলে আমার ক্যারিয়ারের ফ্রিকোয়েন্সি আরো বেড়ে যাবে। হ্যাঁ, ফ্রিকোয়েন্সিটা বাড়তে বাড়তে এখানে যেহেতু বাড়তেছে, 3 থেকে 4 হার্টজ হলো, 4 থেকে 5 হলো। হ্যাঁ, এরকম করতে করতে ম্যাক্সিমাম যখন গেছে তখন 10 হার্টজ হলো। ঠিক আছে? এরপরে আবার মেসেজ সিগন্যালটা কমবে, এটা কমলে আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। 10 থেকে আস্তে আস্তে 5 এ আসবে, 5 থেকে 4 এ, 4 থেকে 3 তে আসবে। যেহেতু আরো কমতেছে, তাহলে 3 থেকে আরো কমতে থাকবে, তাহলে 2, এরপরে 1। হ্যাঁ, এরকম করে করে মেসেজ ফ্রিকোয়েন্সিটা কমতে থাকবে। হ্যাঁ, এটা ডিপেন্ড করতেছে মেসেজ সিগন্যালের উপর। তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন আমরা যেটা বেসিক জিনিসটা বুঝলাম, সেটা হচ্ছে ক্যারিয়ারের ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ করব, বাকিগুলোকে কনস্ট্যান্ট রাখবো। লাইক অ্যামপ্লিটিউডকে আমরা কনস্ট্যান্ট রাখবো, এবং ফ্রিকোয়েন্সি থেকে মেসেজের রেসপেক্টে চেঞ্জ করবো। বুঝতে পারছি? ক্লিয়ার সবার? ক্লিয়ার হলে আমি তাহলে শেষ করতেছি, এবং যে প্রেজেন্টেশনগুলো শুরু করা। হ্যালো স্যার। শেয়ার অন করো। আচ্ছা স্যার।
স্যার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? স্যার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? হ্যালো? হ্যালো? জি ভাই, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। স্যার তো মাইক অফ করে রেখেছে। হ্যাঁ, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, শুরু করো প্রেজেন্টেশন। Hello everyone, welcome to my presentation. I am Muhammad Abdul Usmani. Today my presentation topic is amplitude modulation. Here I will discuss on what is modulation, what is amplitude modulation, frequency spectrum of the AM wave, modulation index, amplitude modulation representation. What is modulation? Modulation is the process where some characteristic of a high frequency carrier signal bandpass is changed according to the instantaneous amplitude of the information signal. What is amplitude modulation? Amplitude modulation is defined as a system of modulation in which the amplitude of the carrier is made proportional to the instantaneous amplitude of the modulating voltage. The AM signal is generated using a multiplier. All info is carried in the amplitude of the carrier. AM carrier signal has time varying envelope. Frequency spectrum of the AM wave. The frequencies present in the amplitude modulation wave are the carrier frequency and the first pair of sideband frequencies. When modulation is present, the amplitude of the carrier is varied by its instantaneous value. The maximum amplitude of the amplitude modulated voltage is made to vary in accordance with modulating voltage changes. Unusual distortion will occur if Vm is greater than Vc. This distortion is a result of overdriving the amplifier stage. Modulation index. Modulation index is a measure of the extent to which a carrier voltage is varied by the modulating signal. It is the ratio of peak value of modulating voltage and peak value of carrier voltage. It is expressed as M equals to Vm by Vc. When M equals to 0, no modulation. When M equals to 1, 100% modulation. When M is greater than 1, over modulation. Here we can see two figures of modulation index. First one is when modulation is less than 0.05, that means 50%, and it is under modulation. Okay, next slide. Amplitude modulation